Lalveera Singh with the Senior Deputy Governor, Deputy Governors, Assistant Governors, and other senior officials in attendance. In today's press conference, we have over 30 representatives from media attending in person, and this is also being live streamed through the official social media channels, allowing for online participation. The order of the proceedings will be as follows. First, Dr. Lasitha Padberia, Director of Economic Research, will deliver presentation on the review of the monetary policy stance in English, followed by Mr. Navin Pereira, Deputy Director, and Mr. N. Janagan, Senior Economist, presenting the same in Sinhala and Tamil respectively. Following these presentations, Governor will address the forum explaining the rationale for the monetary policy decision this time. After that, floor will be open to questions from the media. සුබ උදැසනක් 2026 වසරේ 3 වන මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය සඳහා වන මාධ්‍ය හමුවට පැමිණි ඔබ සියලුම දෙනා මම ඉතාමත් ගෞරවයෙන් පිළිගනු ලබනවා. මෙම මාධ්‍ය හමුව සුපුරුදු පරිදි ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුවේ අධිපති ආචාර්ය නන්දලාල් වීරසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වෙන අතර ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය අධිපතිතුමිය, නියෝජ්‍ය අධිපතිවරුන්, සහකාර අධිපතිවරුන් සහ ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුවේ අනෙකුත් ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් අද මෙම මාධ්‍ය හමුවට සහභාගී වී සිටිනවා. එමෙන්ම මාධ්‍යවේදීන් 30 දෙනෙකුට අධික ප්‍රමාණයක් මේ මාධ්‍ය හමුව සමග මේ වන විට එක්ව සිටිනවා. මෙය නිල මහ බැංකුවේ නිල සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ ප්‍රචාරය වන බැවින් තවත් බොහෝ දෙනෙක් මාර්ගගත ක්‍රමය ඔස්සේ අප සමග සම්බන්ධ වනු ඇතැයි බලාපොරොත්තු වෙනවා. මාධ්‍ය හමුවේ පෙළ ගැස්ම පිළිබඳව ප්‍රකාශ කළොත් අද මුලින්ම ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ ආර්ථික පර්යේෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් විසින් පිළිවෙලින් ඉංග්‍රීසි, සිංහල සහ දෙමළ යන භාෂා තුනෙන්ම මෙවර මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත් කිරීම සිදු කරනවා. ඉන් අනතුරුව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ අධිපතිතුමා මෙවර ගනු ලැබූ මුදල් ප්‍රතිපත්ති තීරණය සම්බන්ධයෙන් මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වනවා. අනතුරුව ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා මාධ්‍යවේදීන්ට අවස්ථාව හිමි වෙනවා. ඒ අනුව මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය සම්බන්ධ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ ආර්ථික පර්යේෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ආචාර්ය ලසිත පද්බේරිය මහතාට මම ආරාධනා කර සිටිනවා. ස්තුතියි. Thank you very much, Dr. Hemanta. Good morning, everyone. The Monetary Policy Board of the Central Bank of Sri Lanka met yesterday for the third time in 2026 to decide on the monetary policy stance. Accordingly, the Monetary Policy Board decided to increase the overnight policy rate, OPR, by 100 basis points to 8.75%. The margins which linked SLFR, that's statutory liquidity ratio, statutory liquidity facility ratio, and also SDFR, statutory deposit facility ratio, to OPR remain unchanged at plus or minus 50 basis points. Accordingly, SDFR is at 8.25 now, and SLFR is at 9.25%. And statutory reserve ratio, SRR, remains unchanged at 2%. The board arrived at this decision after carefully considering the evolving conditions and outlook on the domestic and global fronts. So in this presentation, I will briefly take you through the main factors the board considered during this review process. Headline inflation increased to 5.4% in April 2026 from 2.2% in March 2026. So as you can see from this chart to your left, both headline inflation and core inflation increased substantially in April 2026. So this is mainly due to increase in global oil prices and its spillover effects to the domestic market, and that necessitated so increase in global oil prices necessitated increase in domestic oil prices, mainly fuel prices. And if you see this contribution or composition chart, the contribution chart, this is shown in to your right hand side.
And this shows in April month, so the bar which shows the April month, this is mainly the orange color bar shows the energy and fuel contribution to the increase in inflation in April. So the energy and fuel is the main contributor to this increase. Also, fuel and non-alcoholic beverages contributed further to this increase in April. So headline inflation is likely to remain above the target of 5% in the near term, in the period ahead, and before easing and stabilizing around the inflation target. So this inflation fan chart, our usual fan chart shows this the path of inflation. So we expect some increase in the period ahead above 5% and then stabilize around inflation target. So this recent increase in inflation is largely supply side, so supply driven. But we also see demand conditions in the economy have also strengthened, as shown by some indicators, mainly continued credit expansion and credit-driven imports, as well as leading indicators of economic activity. And also we see inflation expectations in the short term have also increased to a certain extent, but medium-term inflation expectations are well anchored. Market interest rates have also tightened in recent months, and the central bank has activated absorption operations through open market operations after festive season in April. So if you see this particular chart, you can see the reduction in interest rates over the years since 2023 and some increase in the recent months. So if you see this particular table, you can see the main interest indicators. They show the increase, for example, treasury bill rates and AWPR, average weighted prime lending rate, and other lending as well as deposits rates. So during these recent months, we observe the increase. Credit to the private sector has continued to expand, as I mentioned before, in the earlier slide, and mainly thus far in 2026. And if you see this particular chart, the bar chart, this shows the change in private sector credit. The bar charts show, and each month, and you can see the increase over the period. And in March, particular, we see a large increase in private sector credit. We have provisional numbers for April, and it's not yet finalized, but we see some reduction or deceleration in, or the expansion is smaller compared to March, but this is seasonal in April. And if you see year-on-year increase in growth in private sector credit, in March, it's a 27.1% year-on-year increase in private sector credit. And if you see the first quarter of 2026, the private sector credit expanded by 485 billion rupees. So earnings from tourism has slowed down to a certain extent, but workers' remittances have remained resilient thus far in 2026. If you see the first this year-on-year growth in tourism, it's a small decrease, around 1.2% year-on-year reduction in tourist arrivals. And tourist earnings, if you see during January to April, there is a substantial reduction, around a 20% reduction to $1.4 billion compared to $1.1 billion compared to $1.4 billion recorded corresponding period in 2025. And workers' remittances, on the other hand, has increased notably, around 25% year-on-year during this year to $2.5 billion compared to $3.1 billion in 2025. 3.1 billion US dollars in 2026 compared to 2.5 billion US dollars in 2025 in the corresponding period. And following the robust performance recorded in 2025, the surplus in the external current account remained modest in Q1 2026. So this is mainly driven by the trade performance. So you can see the chart to your left shows trade performance.
both import and export merchandise trade. And we see in the month of March, merchandise imports increased to 2.1 billion US dollars, and exports also increased to 1.3 billion US dollars in March. And we have provisional numbers for April as well now, and we see further increase in imports in the month of April compared to month of March. And if you see the composition of the monthly current account, so it's shown in the chart to your right, and we can see some moderation of surplus in recent months in the current account, and this is driven by the increased trade deficit. And the imports are mainly driven by the fuel import bill, the increase in fuel import bill due to increase in prices as well as the volumes, and also slowdown in tourist earnings. And if you see the exchange rate, the near-term pressures on the external sector were expected amid global headwinds stemming from this Middle East conflict, and we see some pressure on exchange rate mainly during last few weeks, and this is mainly due to speculative activity. And so far this year, as you can see from this particular chart, depreciation, Sri Lanka rupee depreciated by 4.7% during this year. And if you see particularly last week, and we observed this interbank selling and buying rates are moving away from the interbank rates, but later we see that a stabilization of that mainly on Friday, and this bank buying and selling rates stabilizing along with interbank weighted average spot rate. And so during last few days we see the appreciation of currency. And this depreciation of currency, so if you see the whole year, it's a 4.7% depreciation, and this is not unique to our country, and this is stemming from the global, mainly the Middle East war. And if this table shows other peer countries mainly, and almost all of them record depreciation or very marginal appreciation during this period. And gross official reserves stood at 6.8 billion, and this includes PBOC SOP as well by end April 2026, and this is amid foreign debt service payments. And going forward, we expect a sizable multilateral inflows, and also we expect this geopolitical tensions to ease, and with that, and also the measures that already taken by the government and the central bank, so we expect the stabilization of the external sector, and also we expect build-up of reserves in the second half of the year. So we expect IMF two tranches so IMF board will happen on 27th of May, and following the approval of these two tranches, we will receive disbursements early June this year. So with this and also other multilateral inflows, and also possibly central bank purchases during the second half of 2026, and we expect a build-up of gross official reserves during that period. And with this, all these factors considering, the board viewed that the tightening of the monetary policy stance is appropriate, mainly given the elevated inflation forecast, the potential second-round effects on headline inflation from energy price adjustments, continued expansion in private sector credit fueling import demand, pressures on the external sector, as well as the risk of de-anchoring inflation expectations. So considering all these factors, the Monetary Policy Board decided it's appropriate to tighten monetary policy at this juncture. This stance reflects the board's continued commitment to maintaining domestic price stability. Thank you. අයිබෝවන් සුබ දැසනක්
ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් ප්‍රතිපත්ති මණ්ඩලය මෙම වසරේ 3 වන වරටත් ඊයේ දිනේදී රැස් වුණා. ඒ අනුව 2026 වසරේ 3 වෙනි මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය අද දිනේදී ප්‍රකාශයට පත් කළා. එහිදී දැනට පවතින මුදල් ප්‍රතිපත්ති ස්ථාවරය වෙනසක් සිදු කිරීමට මුදල් ප්‍රතිපත්ති මණ්ඩලය විසින් ඊයේ තීරණය කරනු ලැබුවා. ඒ අනුව එක් දින ප්‍රතිපත්ති පොලිය අනුපාතිකය 8.75ක් දක්වා පදනම් අංක 100කින් ඉහළ දැමීමට තීරණය කළා. ඒ සමගම ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ නිත්‍ය පහසුකම් සඳහා අදාළ වන පොලිය අනුපාතිකයන්ද ඉහළ යාම සිදුවනවා. කෙසේ වෙතත් නිත්‍ය පහසුකම් සඳහා අදාළ වන පොලිය අනුපාතිකයින් ප්‍රතිපත්ති පොලිය අනුපාතිකයන් හා සම්බන්ධ කරන ආන්තිකයන් පදනම් අංක 50ක් ලෙස නොවෙනස්ව පවතිනවා. ඒ අනුව නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම් අනුපාතිකය 8.2.5ක් දක්වාත් නිත්‍ය ණය පහසුකම් අනුපාතිකය 9.25 දක්වාත් ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. ඒ වගේම ව්‍යවස්ථාපිත සංචිත අවශ්‍යතාවය දැනට පවතින මට්ටමේ 2% මට්ටමේම නොවෙනස්ව පවත්වාගෙන යාමට මුදල් ප්‍රතිපත්ති මණ්ඩලය විසින් තීරණය කරනු ලැබුවා. දේශීය හා ගෝලීය වශයෙන් පවතින තත්ත්වයන් සහ ඉදිරි ප්‍රවණතාවන් පිළිබඳව දැඩි ලෙස අවධානය යොමු කිරීමෙන් අනතුරුව තමයි මුදල් ප්‍රතිපත්ති මණ්ඩලය මෙම තීරණයට එළඹිලා තියෙන්නේ. එලෙස සලකා බැලූ ප්‍රවණතා පිළිබඳව මා ඉතා කෙටි පැහැදිලි කිරීමක් ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කරන්නම්. උද්දමන ප්‍රවණතා සලකා බැලුවොත් 2026 අප්‍රේල් මාසයේදී මතුපිට උද්දමනය 5.4ක අගයක් දක්වා ළඟා වුණා. ලෝක වෙළඳ පොලේ බොරු තෙල් මිල ඉහළ යාම හේතුවෙන් දේශීය බලශක්ති මිල ගණන්ද කැපිපෙනෙන ලෙස ඉහළ නැංවීමක් සිදු වුණා. 2026 අප්‍රේල් මාසයේදී උද්දමනයේ ඉහළ යාමට ප්‍රධාන වශයෙන්ම බලපෑවේ මේ තත්ත්වයයි. ඔබේ දකුණු පසෙන් දක්වා ඇති ප්‍රස්ථාරයේ කහ පැහැති තීරුව මගින් එම බලපෑම පැහැදිලිවම නිරීක්ෂණය කරගන්න ඔබට පුළුවන්. උද්දමන පුරෝකථන පිළිබඳ අපි අවධානය යොමු කළොත් ඉදිරි කාල සීමාව තුළදී මතුපිට උද්දමනය 5% ඉලක්කගත මට්ටමට වඩා යම් තාක් ඉහළ මට්ටමක පවතින ඇති බව අපේක්ෂා කරනවා. කෙසේ වෙතත් ඉන් අනතුරුව එය ක්‍රමයෙන් පහළ ගොස් එම ඉලක්කගත මට්ටම වටා ස්ථාවර වුණ ඇති බවයි අපි අපේක්ෂා කරන්නේ. මෑතකදී සිදු වූ මෙම උද්දමන වර්ධනයට ප්‍රධාන වශයෙන්ම සැපයුම් අංශයේ සාධක හේතු වුවත් ආර්ථිකයේ ඉල්ලුම් තත්ත්වයන්ද ශක්තිමත් වෙමින් පවතින බව අපිට දකින්නට තිබෙනවා. අඛණ්ඩව සිදුවන ණය ප්‍රසාරණය, ණය මත පදනම් වූ ආනයන සහ ආර්ථික ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳ වන ප්‍රධාන ආර්ථික දර්ශක සලකා බැලීමේදී ඒ පිළිබඳව අපට මනාව පැහැදිලි වෙනවා. එමෙන්ම කෙටි කාලින උද්දමන අපේක්ෂාවන්ද යම් ප්‍රමාණයකින් ඉහළ ගොස් ඇතත් මැදි කාලිනව එම අපේක්ෂාවන් උද්දමන ඉලක්කයේ වටා හොඳින් ස්ථාවරව පවතිනවා. වෙළඳ පොළ පොලි අනුපාතිකවල වෙනස් වීම පිළිබඳව සලකා බැලුවොත් පසුගිය මාස කිහිපය තුළදී වෙළඳ පොලි අනුපාතිකවල යම් ඉහළ යෑමේ ප්‍රවණතාවක් දක්නට ලැබුණා. අප්‍රේල් උත්සව සමයෙන් පසු වෙළඳ පොළ පවතින අතිරික්ත ද්‍රව්‍ය ශීතතාවයේ අවශෝෂණය කර ගැනීමේ මෙහෙයුම් ක්‍රියාත්මක කිරීමට මහ බැංකුව විසින් පියවර අරන් තිබෙනවා. පෞද්ගලික අංශය වෙත ලබා දුන් ණය පිළිබඳව සැලකීමේදී 2026 වසරේ මේ දක්වා කාලය තුල වාණිජ බැංකු සහ අනෙකුත් මූල්‍ය අතන මගින් පෞද්ගලික අංශය වෙත ලබා දුන් ණය ප්‍රමාණය අඛණ්ඩව ප්‍රසාරණය වී තිබෙනවා. ඒ අනුව 2026 වසරේ පළමු කාර්තුව තුලදී පෞද්ගලික අංශය වෙත සැපයුණු ණය ප්‍රමාණය රුපියල් බිලියන 485කින් පමණ ප්‍රසාරණය වී තිබෙනවා. විදේශ අංශය ප්‍රවණතා පිළිබඳව අපි සලකා බැලීමේදී ප්‍රධාන වශයෙන් සංචාරකීපයන් වල යම් මන්දගාමීත්වයක් පෙන්눔 කළත් 2026 වසරේ මේ දක්වා කාලය තුල විදේශ සේවා නියුක්තිකයන්ගේ ප්‍රේෂණවල අඛණ්ඩව ස්ථාවර මට්ටමක පවතිනවා. විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළොත් 2026 වසරේ මැයි 24 දක්වා කාලය තුලදී ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණි සංචාරකයන් ප්‍රමාණය මිලියනකට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ලෙස වාර්තා වී තිබෙනවා. ඒ අනුව 2026 වසරේ පළමු මාස 4 තුලදී සංචාරකීපයන් ඩොලර් බිලියන 1.1ක් ලෙස වාර්තා වී තිබෙනවා. එම කාල සීමාව තුලදී විදේශ ප්‍රේෂණ ලැබීම් ඩොලර් බිලියන 3.1ක් ලෙස වාර්තා වී තිබෙනවා. 2025 වසරේදී වාර්තා වූ ශක්තිමත් වර්ධනයෙන් පසු ජංගම ගිණුම් අතිරික්තය 2026 වසරේ පළමු කාර්යය තුලදී මධ්‍යස්ථ මට්ටමක පැවතුණා.
මීට ප්‍රධාන වශයෙන්ම හේතු වුණේ වෙළඳ හිඟේ පුළුල් වීමයි. විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළොත් ඉන්ධන ආනයන වේදම් ඉහළ යාම සහ සංචාරක පිපීම මන්දගාමී වීම මෙයට ප්‍රධාන වශයෙන් බලපෑවා. මැද පෙරදිග ගැටුම්කාරී තත්ත්වයන් හේතුවෙන් ඇති වූ ගෝලීය බලපෑම් හමුවේ විදේශ අංශය කෙරෙහි යම් පීඩනයක් කෙටි කාලෙම ඇතිවනු ඇතැයි අපේක්ෂා කළත් මෑත සති කිහිපය තුළදී සිදු වූ වෙළඳපොළ අනුමාන කිරීම මත පදනම් වූ ක්‍රියාකාරකම් හේතුවෙන් එම පීඩනය තවදුරටත් දැඩි වී ඇති බව පෙනී යනවා. කලාපයේ අනෙකුත් සමීපත මුදල් ලේඛකයන් මෙන්ම ශ්‍රී ලංකා රුපියල කෙරෙහිද පසුගිය සති කිහිපය තුළදී කැපී පෙනෙන අවප්‍රමාණය වීමේ පීඩනයක් එල්ල වුණා. පසුගිය සතියේදී වාණිජ බැංකුවල විනිමය අනුපාතිකයේ ගැනුම් මිල සහ විකුණුම් මිල අන්තර් බැංකු අනුපාතිකයන් වලින් යම් වෙනස් වීමක් පෙන්눔 කළද පසුගිය සිකුරාදා සිට එය නැවත යථා තත්ත්වයකට පත්වීමක් පෙන්눔 කළා. විදේශ ණය සේවා කරන ගෙවීම් මැද්දේ වුවද 2026 වසරේ 2026 අප්‍රේල් මාසයේ අවසන් වන විට මෙරට දල නිල සංචිත ප්‍රමාණය ඩොලර් බිලියන 6.8ක් ලෙස වාර්තා වුණා. ඉදිරි කාලය තුළදී බහුපාර්ශවීය ආයතන වලින් ලැබීමට නියමිත සැලකිය යුතු විදේශ විනිමය ගලාවීම මෙන්ම භූදේශපාලනික අර්බුද ලිහිල් වනු ඇතැයි ඇති අපේක්ෂාවෙන් සහ රජයෙන් මෙන්ම මහ බැංකුව විසින් මෑතකදී ප්‍රකාශනපත් කරන ලද ක්‍රියාමාර්ග විදේශ අංශය ස්ථාවර කිරීමට දායක වනු ඇතැයි අපි අපේක්ෂා කරනවා. ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අධිමුද්‍රේ විධායක මණ්ඩල රැස්වීම ලැබෙන 27 වනදා පැවැත්වීමට නියමිත අතර එහි අනුමැතිය ලැබුණු වහාම ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අධිමුද්‍රේ විස්තර ණය පහසුකම් යටතේ අදාළ අරමුදල් ජූනි මාසයේ මුලදී අප වෙත ලැබෙනු ඇතැයි අපි අපේක්ෂා කරනවා. එමෙන්ම වසරේ දෙවැනි භාගයේදී දල නිල සංචිත ප්‍රමාණය ස්ථාවර ලෙස වර්ධනය වනු ඇතැයි අපි අපේක්ෂා කරනවා. අවසාන වශයෙන් උද්දමන පුරෝගතන ඉහළ යෑම බලශක්ති මිල ගණන් සංශෝධනය හේතුවෙන් මතුපිට උද්දමනයේ මත ඇතිවිය හැකි දෙවන වටේ බලපෑම් පුද්ගලිකාංශයේ ණය අඛණ්ඩව ප්‍රසාරණය වීම මගින් ආනයන ඉල්ලුම තවදුරටත් ඉහළ යෑම විදේශීය අංශය මත පීඩනය මෙන්ම උද්දමන අපේක්ෂා උද්දමන ඉලක්කයන් විතන්වීමේ අවදානම සැලකිල්ලට ගනිමින් මෙම අවස්ථාවේදී මුදල් ප්‍රතිපත්ති ස්ථාවරය දැඩි කිරීම සුදුසු බව තමයි මුදල් ප්‍රතිපත්ති මණ්ඩලය විසින් මුදල් ප්‍රතිපත්ති මණ්ඩලයේ අදහස වුණේ. දේශීය මිල ස්ථායීතාව පවත්වාගෙන යාම සඳහා මුදල් මණ්ඩලයේ ඇති අඛණ්ඩ කැපවීම මේ තීරණයෙන් මනාව පැහැදිලි වෙනවා. ස්තුතියි. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். இலங்கை மத்திய வங்கி நாணய கொள்கை சபையானது நேற்று நடைபெற்ற இந்த வருடத்திற்கான 3வது கூட்டத்தில் மத்திய வங்கியின் ஓரிரவு கொள்கை வீதத்தினை 100 அடிப்படை புள்ளிகளினால் 8.75% அதிகரிப்பதற்கு தீர்மானித்தது. அதேவேளை நிதி ஒதுக்கு வீதம் தற்போதைய மட்டமான 2% மாற்றமின்றி காணப்படுகின்றது. உள்நாட்டு மற்றும் உலகளாவிய பக்கங்கள் ஆகிய இரண்டிலும் பரிணமிக்கின்ற நிலைமைகள் மற்றும் தோற்றப்பாடு என்பவற்றை கவனமாக பரிசீலனை கொண்டு சபை இத்தீர்மானத்தினை மேற்கொண்டது. அவ்வகையில் அவை தொடர்பான ஒரு சுருக்கமான விளக்கத்தினை நாம் தற்பொழுது பார்க்கலாம். கொழும்பு நுகர்வோர் விலைச்சுற்றலினால் அளவிடப்படுகின்ற முதன்மை பணவீக்கமானது 2026 ஏப்ரலில் 5.4% அதிகரித்தது. உயர்ந்த லெவலான உலகளாவிய எண்ணெய் விலைகள் உள்நாட்டு விலைகளின் சடுதியான மேல்நோக்கிய சீராக்கங்களை தேவைப்படுத்தி இப்பணவீக்க அதிகரிப்பிற்கு பெருமளவு பங்களித்திருந்தது. முதன்மை பணவீக்கமானது தளவடைந்த இலக்கை அண்மித்து உறுதி அடைய முன்னர் எதிர்வரும் காலத்தில் 5% கொண்ட அதன் இலக்கிற்கு மேல் காணப்படக்கூடும். பணவீக்கத்தில் ஏற்பட்டுள்ள அண்மைய அதிகரிப்பானது பாரியளவில் நிரம்பலினால் தூண்டப்பட்டு காணப்படுகின்ற அதேவேளை தொடர்ச்சியான கொடுகடன் விரிவாக்கம், கொடுகடனினால் தூண்டப்பட்ட இறக்குமதிகள் மற்றும் பொருளாதார நடவடிக்கைகள் போன்ற பொருளாதாரத்தின் கேள்வி நிலைமைகளாலும் வலுவடைந்திருந்தது. பணவீக்க எதிர்பார்க்கைகளும் நடுத்தர காலத்தில் பணவீக்க இலக்கினை அண்மித்து நன்கு நிலைநிறுத்தப்பட்டு காணப்பட்ட போதிலும் குறுகிய காலத்தில் அவை ஓரளவு அதிகரித்துள்ளன. திரையில் காட்டப்பட்டவாறு சந்தை வட்டி வீதங்கள் அண்மை காலத்தில் மேல்நோக்கி சீராக்கப்பட்டிருந்தன. ஏப்ரல் பண்டிகை காலத்திற்கு பின்னர் மத்திய வங்கியானது உள்ளீர்க்கும் நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டிருந்தது. 2026 இதுவரையான காலப்பகுதியில் வர்த்தக வங்கிகளினால் தனியார் துறைக்கு வழங்கப்பட்ட கொடுகடன் வளர்ச்சி தொடர்ந்து காணப்பட்டது. அவ்வகையில் 2026 முதலாம் காலாண்டில் ரூபா 485 பில்லியனால் இது விரிவடைந்திருந்தது.
சுற்றுலாத்துறையிலிருந்து கிடைக்கும் வருவாய்கள் மெதுவடைந்த போதிலும் தொழிலாளர்களின் பண எழுப்புகள் 2026ஆம் ஆண்டில் இதுவரையான காலப்பகுதியில் ஓரளவு நிலையாக தொடர்ந்து காணப்பட்டது. அவ்வகையில் 2026இன் முதல் 4 மாதங்களில் தொழிலாளர் பண எழுப்புகள் ஏறத்தாழ ஐக்கிய அமெரிக்க டாலர் 3.1 பில்லியனையும் சுற்றுலாத்துறையில் இருந்தான வருவாய்கள் ஐக்கிய அமெரிக்க டாலர் 1.1 பில்லியனையும் பதிவு செய்திருந்தன. 2025இல் பதிவு செய்யப்பட்ட வலுவான செயலாற்றத்தை பின்தொடர்ந்து வெளிநாட்டு நடைமுறை கணக்கு மிகையானது 2026இன் முதலாம் காலாண்டில் மிதமடைந்து காணப்பட்டது. குறிப்பாக எரிபொருள் இறக்குமதிகள் மீதான அதிகரித்த செலவினத்தினால் விரிவடைந்த வர்த்தக பற்றாக்குறை மற்றும் சுற்றுலாத்துறை வருவாய்களில் ஏற்பட்ட மெதுவடைதல் இதற்கு முக்கியமான காரணிகளாக காணப்பட்டது. மத்திய கிழக்கு மோதலால் உருவான உலகளாவிய சவால்களுக்கு மத்தியில் வெளிநாட்டுத் துறையில் குறுகிய கால அழுத்தங்கள் ஏற்படும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட போதிலும் ஊக அடிப்படையிலான செயற்பாடுகள் காரணமாக அண்மைய வாரங்களில் அவ்வழுத்தங்கள் மேலும் தீவிரமடைந்துள்ளன. இலங்கை போன்ற பிற நாடுகளின் ஒப்பிடுகையில் இலங்கை ரூபாயும் அண்மைய வாரங்களில் குறிப்பிடத்தக்க பெறுமதி தேய்வு அழுத்தங்களை எதிர்கொண்டிருந்தது. இருப்பினும் அதன் பின்னர் நிலைமைகள் ஓரளவு தளவடைந்து காணப்பட்டது. வெளிநாட்டு படுகடன் தீர்ப்பவர்களுக்கு மத்தியில் மொத்த அலுவல்சார் ஒதுக்குகள் 2026 ஏப்ரல் இறுதி அளவில் 6.8 பில்லியனாக காணப்பட்டன. வருங்காலத்தில் எதிர்பார்க்கப்படும் கணிசமான பல்தரப்பு நிதி வரவுகளும் புவிசார் அரசியல் பதற்றங்கள் தணியும் என்ற எதிர்பார்ப்பும் மற்றும் அரசாங்கம் மற்றும் மத்திய வங்கியின் அண்மையில் அறிவித்துள்ள நடவடிக்கைகளை இணைந்து வெளிநாட்டுத் துறையின் நிலைத்தன்மைக்கு ஆதரவளிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. உயர்வடைந்த பணவீக்க எதிர்கூறல் வலுவிலை சீராக்கத்திலிருந்து வரும் முதன்மை பணவீக்கத்தின் மீதான சாத்தியமான 2ஆம் சுற்று தாக்கங்கள், இறக்குமதி கேள்வியை தூண்டுகின்ற தனியார் துறை கொடுகடன் தொடர்ச்சியான விரிவாக்கம், வெளிநாட்டுத்துறை மீதான அழுத்தங்கள், அதேபோன்று பணவீக்க எதிர்பார்ப்புகளை நிலை நிறுத்தப்படாமைக்கான இடர்நேர்வு என்பவற்றை கருத்தில் கொண்டு இத்தருணத்தில் நாணய கொள்கை நிலைப்பாட்டை இறுக்கமடைய செய்தல் பொருத்தமானது என சபை கருதியது. உள்நாட்டு விலை உறுதிப்பாட்டை பேணுவதற்கான சபையின் தொடர்ச்சியான அர்ப்பணிப்பை இந்நிலைப்பாடு பிரதிபலிக்கின்றது. நன்றி. Thank you all for your presentations. And now I kindly invite Governor of the Central Bank of Sri Lanka, Dr. Nandalal Veerasinghe, to deliver his opening remarks. Thank you. Just to add a few remarks on our decision today to increase policy rate by 100 basis points. This is, in fact, if you look at the status of the economy up to now, we are seeing even the Q1 first quarter and second quarter of this year have been growing similar to the trend that we are seeing last 2 years, around close to 5%. We are seeing the economy has been moving, the activity has been growing around that level already by Q1 and Q2. But we also, and in addition, we are seeing compared to the 2022 crisis, in terms of foreign exchange reserves, and also in terms of level of inflation, we are in a much more comfortable level and we have much more space compared to where we were back during the crisis. And also on the fiscal side, government is in a much better position in terms of fiscal indicators, and also there's a significant fiscal buffers for us to be able to face any external shock going forward. So all the front, external sector, the monetary sector, fiscal sector, and also growth have been moving in the right direction until this Middle East kind of external shock came in and had some impact or going to have impact in our economy. So going forward, when the external shock is hit, not only Sri Lanka, all the countries, there has to be some adjustments. Adjustment needs to take place in the economy to respond to this kind of shocks. That's why we are seeing the inflation has adjusted from around 2% to 5%. And exchange rate has some of the circulation plus some depreciation pressure already we are seeing. So those are the impact of external shock for any country, not only Sri Lanka, but the country we are seeing that kind of adjustment. So as a result, I think when there's a shock
comes into external shock comes into, we need to have some adjustment. So this policy measure will certainly help the economy to adjust, to face and maintain stability going forward. This is a key policy measure the central bank has to maintain the same stability we have been maintaining so far, to ensure going forward we can maintain first price stability and also external sector stability and some stability, orderly adjustment in the exchange rate. That for us to maintain that, we need to have some adjustment in the economy. That is why this policy rate adjustment will help us to stabilize the economy. Still, next 2 quarters, our adjustment is our expectation that country will still be growing at a reasonable rate going forward. And there are also some depreciation in the currency that has already sharp adjustment has now stabilized. That will maintain. Also, that will help us to maintain inflation around target levels going forward. So this is the main reason for this monetary policy measure that we have taken. And also there are some other measures government also took, and also we also taken some measures to curtail what we see. Not only the supply side shock has seen kind of a demand also have been moving in tandem with the recent trend. So I think this has to be curtailed to a certain extent. That doesn't mean there is a contraction, or this only will be a slowing down and curtailing the excess demand, that also to prevent any overheating of the economy and balance the both inflation side, the demand side, and also growth and inflation. This is the whole idea of this instrument that we have used, and that will certainly help stabilize. As already seen, some of the measures we have taken have helped to stabilize the currency, and that will continue to be the case going forward with this measure. And also going forward, if we are going to see any instability, a lot of other instruments also with us. So if needed, we also can use those instruments and measures to curtail any excess demand and creating undue pressures. Especially when there's external shock, there could be pressure on the external side in terms of excess demand for imports, excess demand for foreign exchange. This is the instrument that will help stabilize the economic situation, and main one is to maintain stability, especially overall macroeconomic stability as well as price stability. So that's the basis rationale for the change, and I think we can open up for questions. I can repeat the same thing in single once someone asks a question. Yeah, thank you. Someone has asked you to translate that into Sinhala, online participant. අත වශයෙන්ම මේ අවස්ථාවේ අපි මහා බැංකුවේ ගත්ත මුදල් ප්‍රතිපත්තියේ ප්‍රධානම අරමුණ තමයි බැලුවොත් පහුගිය කාලය තුල ආර්ථික අර්බුදයෙන් පස්සේ වසර දෙකක් එක දිගට 5% ආර්ථික වර්ධනයක් අපි ලාගෙන කරගෙන තිබුණා. ඒතරයි බැලුවාම මේ වසරේත් පළවෙනි කාර්තුව සහ දෙවෙනි කාර්තුව තියෙන ආර්ථික දත්ත දිහා බැලුවාම අර ඉන්ඩිකේටර්ස් ෆෝර්වර්ඩ් ලුකින් ඉන්ඩිකේටර්ස් දිහා බැලුවාම පේනවා පළවෙනි කාර්තුව සහ දෙවෙනි කාර්තුවත් ඒ ආකාරයෙන්ම යම් කිසි ආකාරයක ඒ ට්‍රෙන්ඩ් එක ආර්ථික වර්ධනය පැත්තෙන් අපි දකිනවා. ඒත් එක්කම උද්දමනය පැත්තෙන් ගත්ත අපේ ප්‍රධාන වක්කීම උද්දමනය අපි මේ එක්ස්ටර්නල් මේ තියෙන ලෝක යුද්ධයෙන් පෙර 100%ක දෙක තත්ත්වයේ තිබුණා. ඒතකොට ඒක නිසා අර යම් කිසි ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එකක් එක්ස්ටර්නල් ෂොක් එක නිසා වෙත ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එක තුල යම් කිසි මිල වැඩිවීමක් කළා. උද්දමනය 2% සිට 105 මට්ටමකට යම් කිසි ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එකක් වුණා. ඒත් එක්කම ඒ ෂොක් එකේ අනිත් ප්‍රතිඵලය තමයි විනිමය අනුපාතය තිබුණ සාමාන්‍ය තිබිච්ච ට්‍රෙන්ඩ් එකට වඩා වේගයෙන් එකක් ඉල්ලුම වැඩි වීම නිසා ආනයන වගේ දේවල් වලට මිල වැඩි වීම නිසා වෙච්ච එකට අමතරව ඒ තුලින් යම් කිසි ආකාරයක ස්පෙකියුලේෂන් එකක් මාකට් එකේ යම් කිසි ඇති වෙච්ච අවිශ්චිතතාවයන් නිසා බලාපොරොත්තු වුණාට වැඩි වේගයකින් විනිමය අනුපාතයත් අවප්‍රමාණය පටන් ගත්තා. නමුත් ඒ තුල අපි යම් කිසි පියවර කිහිපයක් අරගෙන දැනටම ස්ථාවර කරලා තියෙන්නේ. ඒතර මේකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ලබාගත් ස්ථාවරත්වය එක දිගටම ස්ථාවරව පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන්. අද ගත්ත පියවර අපි දකින්නේ උදා වෙනවා දිගටමත්. ආර්ථිකයත් යම් කිසි ආකාරයක ධන ආර්ථික වර්ධනය ලබා ගන්න ගමන් ඉදිරි කාර්යවලදී
ඒත් එක්කම උද්දමනය යම්කිසි මට්ටමකට ස්ථාවරව මේ අපේ ඉලක්ක මත පවත්වා ගැනීම. ඒ වගේම අප අවශ්‍ය කරන සංචිත අවශ්‍ය ආකාරයට නැවත සංචිත අවශ්‍ය ආකාර ගොඩනැගීමට දෙවන භාගයේදී අනිත් පැත්තෙන් රජයේ පැත්තෙන් ගත්තාම රාජ්‍ය මුල්ල ප්‍රතිපත්තිය ෆිස්කල් පොලිසි එක ඊටම හොඳින් මම හිතන්නේ ඊටම සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක වෙලා ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන ෆිස්කල් බෆර්ස් ආදායම වියදම කළමනාකරණය කරගෙන ඒ පැත්තෙන් දැනටමත් යම් කිසි ආකාරයක ශක්තිමත් බවක් ඉන්න. එතකොට ඒ කාර්යසින් පස්සේ තිබිච්ච දැන් තත්ත්වය ඊටමත් වඩාත් ශක්තිමත් තැනක ඉඳදී තමයි මේ බාහිර කම්පනයක් ආවේ. ඒතකොට ඒ බාහිර කම්පනයක් වෙනකොට ඒ කම්පනයක් එනකොට අපිට කලින් ඒක නොදුබුණා වගේම ආර්ථිකය හැසිරෙන්න බෑ. ආර්ථිකය යම් කිසි වෙනස් වීමක් වෙන්න ඕන. වෙනස් වීමක් දැන්පත් දැක්ක උද්දමනයේ පැත්තෙන් නිවන පාතේ පැත්තෙන් සංචිත වලින් දැකලා තියෙනවා. නමුත් ඒ වෙනස ස්ථාවරව පවත්වාගෙන යාම සඳහා යම් යම් ප්‍රතිපත්ති ගන්න වෙනවා. ඒ සඳහා ගත්ත යම් ප්‍රතිපත්ති තමයි පහුගිය දවස්වල රජය මගින් කීපයක් කරගත්තා. අපිත් නම් ඊයේත් අර එලෙක්ටිවිටි ඉෂුව එකෙන් ගත්තා. ඊට අමතරව මේ අද ගත්ත වැදගත්ම ප්‍රතිපත්තිය පුලි අනුපාතය 7.75 ඉඳන් 8.75 වැඩි වීම තුළින් ඒ තුරෙන් ඉදිරියේදී යම්කිසි අවදානමක් තියෙනවා නම් යම්කිසි අස්ථාර වෙන්න ඒක බලැක්වීමට තමයි මේ පියවර ගන්න තියෙන්නේ. එතකොට අපිට මේකෙන් සාතික කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඉදිරියේදී අපි දැනට පවත්වාගෙන ස්ථාවර තත්ත්වය ඒ ආකාරයෙන් දිගටම පවත්වාගෙන යාමට උපකාර වෙන දෙයක් තමයි මේ මුදල් ප්‍රතිපත්තිය පොලි අනුපාතය 8.75 කියන්නේ බැලුවොත් 2023 24 වර්ෂවලත් එහෙම තියෙද්දි ආර්ථික 105ක වගේ වර්ධනය වුණා. ඒකට අපි දකින්නේ මේ ගත ක්‍රියාමාර්ගය තුළින් අර අනවශ්‍ය විදියට ඉල්ලුම වැඩි වෙලා අනවශ්‍ය විදියට ආනයන වැඩි වෙලා අනවශ්‍ය විදියට විදේශ නිසා ඉල්ලුම වැඩි වෙලා සංචිත වල තියෙන බලපෑම විනිමය අනුපාතය තියෙන බලපෑම වළක්වාගෙන මැදිහත් දීර්ඝකාලීන ආකාරයේ ස්ථාරත්වය පවත්වාගෙන යාමට හැකි වෙන ප්‍රධානම ප්‍රතිපත්ති වෙනසක් තමයි දැකලා තියෙන්නේ. ඒ අනුව ආර්ථිකයේ ස්ථාරත්වය සාතික කිරීමට හැකි වෙයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙන මේ තුලින් ඉදිරියට යනකොට තව යම් කිසි ආකාරයක වෙනසක් වුණොත් ඊට අමතරව තවත් විවිධ ක්‍රියාමාර්ග ප්‍රතිපත්ති සහ උපකරණ තියෙනවා. මහා බැංකුව විදිහට අපිට ක්‍රියාත්මක කරනවා. රජයටත් තියෙන විශේෂයෙන් තවත් විශේෂ දේවල් මම හිතන්නේ මේ අවස්ථාවේදී ඒතරම් ඒවත් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. දැනට විස්තර පත්‍රය ඇතුළත් තියෙන නිසා මේ தত্ত্বය දිගටම පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය වුණොත් අවශ්‍ය කරන ප්‍රතිපත්ති තවත් තියෙනවා අපේ ළඟ. ඒවා ක්‍රියාත්මක කරන්න මම හිතන්නේ ඉදිරියට මේ ගත ක්‍රියාමාර්ග ප්‍රමාණවත් වෙයි කියලා මේ ස්ථාරවත්වය දිගටම රැකගෙන යාම සහ ආර්ථිකයේ වර්ධනය අවශ්‍ය මට්ටමකට පවත්වාගෙන යාමට. එහෙමනම් මම විවෘත කරන්නම් ප්‍රශ්න වලට විශේෂයෙන් මම මුල කොටස මේ මුදල් ප්‍රතිපත්තිය මොන්ටි පොලිසි ගැන ඊට පස්සේ ඊට අදාළ වෙන දෙයක් තියෙනවා ඊට පස්සුව මම හිතන්නේ සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. Governor, thank you for your presentation, and Zulfikar Farzan from Newsfirst. My question is regarding the currency. Yesterday, the social media handles of the central bank put out a post calling the people not to be misled by comments being made on money printing and so on. I would appreciate, Dr. Nandalal, if you could set the record straight of what's actually happening with the currency. And also in the presentation by Dr. Vegvir, there was a comment made that last week the banks moved away from the official rates that were issued for the currency. Has any explanation been given for that move away? Thank you. What happened last week, especially before Friday, we have seen there was an interbank market, that is a market between commercial bank, which usually with liquidity there has been improvement in the market. But beyond that, the bank and the customers, there's another market what we call weighted average interbank between commercial banks and the customers. There are two markets. Under normal circumstances, what we see is the interbank market rate is somewhere around say 3.20, then commercial bank rates for customers will be plus or minus depending on buying and selling. That is some spread between the interbank market rate. But we have observed because of the some of the speculation, some of the panic by some people for imports and all these things, there was a excessive demand through speculation. And there was a transaction happening with commercial banks and the customers well above the interbank rates. That was what we saw as a distortion. So if there's interbank market rate is 3.20, it went up to 3.30, but
outside the interbank market, there was transaction happening last time was 354 and 346 as reported by the commercial bank transaction. So when you look at the interbank market rate and the commercial bank rate, it should have been in between, plus or minus, but moved away. So we took certain actions to bring back the normal situation. And as a result, and I think Friday, Thursday evening, we had a meeting with the treasurers and discussed, and also we brought some measures to stabilize the interbank rate around the buying and selling rates of the commercial bank. That settled the market, activated the interbank market, the liquidity and transaction in the spot market. That created kind of an environment that fully activated the interbank market that is in line with the other market. As a result, there's liquidity came into the market. There was buying and selling rates within the interbank market. Now it is fully aligned. You should look at today rates. Interbank today, I think, coming down to around 323 levels. Interbank market, commercial bank buying and selling is around that level. There's a market has now normalized in line with. So it's all based on the market demand and supply. There's nothing that, obviously when there's excessive depreciation, we have been intervening to a certain extent, but not to go against the market. We have been intervening to a certain, but last couple of days from Friday, there has been intervention, a small intervention from our side as to buy a little bit, not to prevent any kind of volatility. So that's all intervention that we have seen. The market has stabilized, and now there's a good amount of liquidity in the market, and both importers and exporters and these foreign exchange sellers and buyers are in the normal market condition that has settled. That's a good development that we see that with this measure, it will continue. And you can see the rate has been stable. It will continue. So I don't think there's any other thing. This is all what we did to stabilize the market so far. And this measure will help us to stabilize this, maintain the stability going forward as well. Governor, in January, you said that growth would be around 4 to 5% or around those numbers. Have you all done a fresh assessment? And if so, can you please walk us through what the fresh numbers may be? And where do you think inflation will be at the end of this month and perhaps in the next couple of months, please? Thank you. So the growth, I think, first, as I said earlier, first 2 quarters already growth has happened. It will be around, I think, same range. I don't see any deviation from 4 to 5% growth for first half of this year. So it's too early for us to see the impact of this on the second half. But our earlier kind of view is that will still remain around that range. Maybe not the upper bound of that range, maybe lower bound of that range. But still we have not done any assessment. Growth may be probably lower than the first half or the second half because of a lot of other measures. Prices are going up. So on the inflation, we are seeing 5.4% last month. It will grow, in our prediction, will be close to 6%, right? Around the same level for next month, and then it can go little above with this impact on certain price adjustments. But we think we can maintain and manage inflation around the targeted level going forward with these measures. Governor, just a follow-up question, please. When we were having discussions with the IMF, was there any discussion about NIR, net international reserve targets, and had those been sort of adjusted given the current situation we're facing? And is the government, or rather the central bank, looking at any fresh measures to curtail any dollar outflows, please? Thank you. No, I think the IMF discussion on the targets that we have already agreed, and you will see once the board approves the 4th and 5th and 6th combined, there you can see the NIR target and all the other targets that we agreed for first half and also the next 12 months. That we have some kind of agreement for the targets, but all what can say the IMF has been, when you compare to what we agreed in the 4th review, already there was an adjustment in these 2 reviews.
already adjusted to basically accommodate the new situation. If the situation changes further in the second half, obviously you will see further adjustment in the next review. So it's only it's a process of negotiation, discussion and consultation. On that basis, there's a flexibility for us to adjust targets depending on circumstances. If situation improves, there will be greater targets. If the situation will deteriorate, there will be another target. So it's all in consultation and taking into consideration especially the global situation and its impact on the local situation. අධිපතිතුමනි ඕවර්නයිට් පොලිසි රේට් එක වැඩි වීමත් එක්ක බැංකු පොලි අනුපාත ඉදිරියේදී වැඩි වෙයි කියන අපේක්ෂාවත් එක්ක තමයි යන්නේ. ඒකම වාහන ආනයන වෙළඳපළට මොන වගේ සිටුේෂන් එකක් දෙන්නේ? එතන තියෙන ලෝන්ස් රේට් අපි කියන්නේ ණය ලබා දෙන සීමා යම් සංශෝධනයක් සිද්ධ වුණා. ඒ හරහා විනිමය වෙළඳපළට මොන වගේ ඉෆෙක්ට් එකක් බලාපොරොත්තු වෙනවද? ඒ වගේම අධිපතිතුමනි සමප්‍රේක්ෂණ ක්ෂේත්‍රාවෙන් සල්ලි ඩොලර්ස් ළඟ තියන් ඉන්න විදේශ විනිමය ළඟ තියන් ඉන්න අය වෙනුවෙන් යම් අලුත් නීති රීති සම්පාදනයක් ඉදිරියේදී අපේක්ෂා කරන්න පුළුවන්ද? මොන වගේ ක්‍රියාමාර්ගයක් මහ බැංකුව පැත්තෙන් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවද කියලා දැනගන්න කැමතියි. මම හිතන්නේ වෙන කිසිදු අමතර ක්‍රියාමාර්ග ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. දැනට ඒ සඳහා අවශ්‍ය නීති රීති තියෙනවා. අපි හැමෝම දන්නවා මුදල් කොච්චර මම හිතන්නේ ඒක මෙතන ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. අලුතෙන් ඒ වගේ දේවල් කරන්න අපි දකින්න අවශ්‍ය කියලා දැනටම විනිමය පාතය ස්ථාවරලා තියෙන අර මොටර් රථ සම්බන්ධව ණය සම්බන්ධයෙන් අත් වශයෙන්ම ප්‍රකාශ කරන්න තියෙන්නේ අපි දකිනවා ඒක විනිමය පාතයට වැඩිය අර මේ මුල්‍යස්ථායතා සම්බන්ධයෙන් බැංකුවල ණය ලබා ගන්නකොට loan to value ratio කියන එක අනුව තමයි ඒ අවදානම බලන්නේ. දැන් වාහන අලුතෙන් මිලදී ගන්නකොට ණයක් ගන්නකොට එතෙන්දී දැනට අර අලුතෙන් බදු දාපු නිසා වෙළඳපොලේ අර කෘත්‍රිමව වාහනවල මිල වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒතර ඒ මිලට බැංකුවලින් ණය ගත්තොත් විශේෂයෙන් ණය ගන්න පුද්ගලයා වැඩිපුර ණය ගැනීම සහ ඒක යම් කිසි ආකාරයකට ඇඩ්ජස්ට් වෙන්න පුළුවන් ඉදිරියේදී. එහෙම වුණොත් ණය ගත්ත පුද්ගලයා යම් කිසි ආකාරයක අනවශ්‍ය ණය බරකට එන්න පුළුවන්. ඒක ණය ලබාගත් පුද්ගලයාට ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. බැංකුවටත් ඉදිරියේදී එහෙම ණය නොගියම ගියොත් බැංකුවල වාහනවල ණය විශාල වශයෙන් පවිකල් ලබා දුන්න නිසා ඒක බැංකුවල යම් කිසි ආකාරයක අර NPS ණය ගෙවීමේ හැකියාව ගෙවීමේ නොහැකියාව වැඩි වෙන කාර්යයක් වෙනවා. ඒක නිසා ඒ අවදානම අවම කර ගැනීම සඳහා තමයි විශේෂයෙන් වාහනවල සහ රත්තරන් වලට. මොකද මේ දෙකේම මිල උච්චාවචන වෙන අධික වශයෙන් වැඩි වුණා. වැඩි වෙච්ච මිලට පුද්ගලයන් ලබා ගත්තොත් මිල අඩු වුණොත් ණය ගෙවීමේ හැකියාව අඩු වෙනවා. ඒක නිසා තමයි මේක ප්‍රූඩෙන්ෂල් මෙෂරයක් විදිහට ණය ගන්න පුද්ගලයා සහ බැංකුපති දෙකේම යම් කිසි ආකාරයක අවදානම අවම කිරීම සඳහා ඒ තියෙන රේෂියෝ එක 50%ක 40 කරලා තියෙනවා. රත්තරන් වලට 70% දක්වා ගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි ඒකේ ආරමුණ. ඒක විශේෂයෙන් විනිමය අනුපාතය විදේශ විනිමය පැත්තට වැඩිය ණය ලබා ගන්න පුද්ගලයා සහ බැංකුපතියේ තියෙන අවදානම අඩු කිරීම සඳහා ණයගත් පුද්ගලයන්ගේ අවදානම අඩු කිරීම සඳහා ගත පියවර. Since the electricity bill and the other fuel prices have not come down, you expect the inflation to be around the 6% for how long? And there are also concerns that luxury items have been curtailed. Was there a circular issued not to bring down big ACs or luxury items? I have not heard anything of that sort. I think I don't. Please tell me if you've seen that kind of circular. I have not seen that. If that is the case, government will introduce that. I have not heard anything about that. On the inflation increase in the petroleum prices have already reflected in current inflation. It has gone from 2% to 5% is the reason for that. Pass-through of that already adjustment there. So if there is a further adjustment in all these things, that will reflect in the future inflation. But this is our target is 5%. If there is any risk of inflation going further up, merely coming from the excess demand, then we take actions here to curtail that. But any administrative price change, if that happens beyond this point, that will reflect as cost-push inflation. But that monetary policy can't do much. But if there's a demand side, then this policy measure will curtail that part. And this month also, what is our prediction?
just about the small increase from the, I don't think next month it will be 6%. We have some projections, we continue to review that. It will be around current levels, I think, for the time being. Governor, you said... please, sorry, there's something to add. So, like Governor said, it will be just below 6% this month. That's our expectation, and we should see the actual figures by the end of this week. And thereafter, we expect inflation to be higher before settling back at lower levels. But obviously, I mean, with uncertainties surrounding global oil prices, of course, I mean, these projections will depend on those. What is different to the past is that obviously, I mean, with the current adjustment in policy rates, there will be some curtailment in demand conditions. But at the same time, when electricity prices, fuel prices are also cost reflective, that will also dampen demand in the economy. So that will also support us to bring down demand-driven inflation in the economy. Governor, you said that in your introductory remarks that central bank has instrument to curb demand if necessary. Now, central bank, one of the mandate for central bank is to maintain the price stability. But people don't feel it nowadays because of the dollar depreciation, and every time they go, they see price increases. Why couldn't the central bank use some of those tools or instruments when the price, when you saw the volatility in the rupee, Governor? No, I think we would also prefer to use a clean instrument. That is, interest rate is the first kind of instrument that we should use. That's what we have used here. If that's not sufficient, we can use any other instrument. But I don't. There's no. Now it's not necessary for us to use any other instrument because exchange rate are already stabilized. So with this measure, it will continue to stabilize, maintain the stability. If that is not the case, obviously, we can consider several other measures, instruments. Governor, the IMF is set to take up the review of the 5th and 6th reviews tomorrow at the board. Cost-reflective pricing is a core pillar in this program, and the CPC is clearly not following cost-reflective pricing, with diesel being sold at 390 something and it costing them north of 700 for the import. Does the central bank believe that they will wave this through, even with cost-reflective pricing being a core fundamental of the program? I think cost-reflective pricing has been condition has been met. So this board will approve this the program day after 27th, and there's no issue with that. Obviously, there's some subsidy element of, I think, government already announced there's 100 rupees for diesel and 20 rupees for petrol. With that subsidy element, cost-reflective has been met for a period of time. Sorry, the IMF has constantly been quoted as the reason why these prices are hiked and as a reason why the government can't give subsidies, right? So if they are to make this exception, what does that do to the trust the public has in this extended fund facility program and the IMF altogether? I think this is why I earlier mentioned, this is not a fixed this thing. Depending on the circumstances, IMF and also the government can negotiate and can have flexibility in the program. I don't think that there's nothing called IMF recommendation under the program, this government should not give subsidies. There's nothing like that. If you look at even after DICTA, government has allocated additional 500 billion to support the recovery of the DICTA. So that's nothing, IMF also agreed. Even this kind of situation, IMF agreed to provide certain subsidies. And then we maintain cost-reflective with the subsidies. So that's policy. There's nothing called, it's up to the governments, authorities to decide and justify why we need this kind of subsidies and what is the policy. And obviously cost-reflective is an important policy. It's good for the country. That will be maintained going forward, even now. Governor, සාමාන්‍ය ජනතාවගේ සැලකිල්ල යොමු වෙන කාරණයක් තමයි මේ අවස්ථාවේදී මහ බැංකුව ප්‍රතිපත්ති පොලි අනුපාතක ඉහළ දැමීමත් සමගම ඔවුන් දැනටමත් ලබාගෙන තියෙන ඔවුන්ගේ නිවාස ණය, පුද්ගලික ණය ආදී යම්කිසි වැඩිවීමක් පොලි අනුපාතිකව වෙන්න පුළුවන්ද කියලා මේ සිද්ධිය ගැන පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න පුළුවන්ද? ඔව්, ප්‍රතිපත්ති පොලි අනුපාතය වැඩි කිරීම බලාපොරොත්තුවම වෙළඳපොළ පොලි අනුපාතය ඒ විදිහට වැඩි වෙන්න ඕනේ. වැඩි වීම තුලින් ඒක ණය ලබා ගැනීම සහ ණය ලබා ගැනීමේ විදි වෙන
අර අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වැඩි ලබා ගැනීම අඩු කිරීම තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒතකොට ඒක තියෙන එක එක්කෙනාගේ කොන්ට්‍රැක්ට් එක අනුව ණය ගන්නකොට ෆික්ස් රේට් එක ගත්තද වෙරියබල් රේට් එක ගත්තද කියන ඒ අනුව වෙරියබල් රේට් එක ගත්තා නම් ණය පොලි වැඩි වෙනකොට ණය පොලි වැඩි වෙනවා. ඒක ෆික්ස් රේට් එකට අරගෙන නැත්නම් ඒතකොට ඒක වැඩි වෙන්නේ නැහැ. ඒතකොට ඒක එක කොන්ට්‍රැක්ට් එක අනුව පවතින දෙයක්. නමුත් පොලි අනුපාත වැඩි කිරීම බලාපොරොත්තුවම විලංගුපර පොලි අනුපාතයත් ඒ ආකාරයට වැඩි වෙන්න ඒ තුලින් තමයි නැත්නම් මේ පොලි අනුපාත වැඩි කිරීමේ බලපෑම ආර්ථිකයට එල්ලුමට සම්පූර්ණ පාලනය කිරීමට වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඒක ප්‍රතිපත්තියම පොලි අනුපාත වැඩි කිරීම බලාපොරොත්තුව සම්පූර්ණ අනවශ්‍ය විදිහට ඕනට වැඩිය ණය ලබා ගැනීමේ ප්‍රමාණය අඩු වීම. ඒ වගේම තුමා මේ පොලි අනුපාතික වැඩි කිරීම මහ බැංකුව මුදල් ප්‍රතිපත්තිය දැඩි කිරීම හරහා ආර්ථිකයේ යම්කිසි හැකිලීමක් බලාපොරොත්තු වෙනවද? ඔය ඒක තමයි මම කිව්වේ අර ඒක මතේ තියෙන අර හැකිලීම කියන කතාව තියෙනවනේ. නේ. මෙතෙන්දී මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ ආර්ථිකය වර්ධනය වෙනවා තාම. ඒතර ඊළඟ වාරික දෙකේදීත් ආර්ථිකය වර්ධනය වෙන එක තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ කිසිම ආකාරයක හැකිලීමක් බලාපොරොත්තු නැහැ මේක. ආර්ථිකය 4%කින් වර්ධනය වුණා කියන්නේ ආර්ථිකය වර්ධනය වෙනවා. හැකිලීම කියන්නේ ආර්ථිකය ඍණ වෙනවා කියන එකනේ. 2022 සිද්ධ වුණේ ආර්ථික හැකිලීම. ඒ අවස්ථාවේ අපට සංචිත තිබෙන්නේ නැහැ, රුපියල් තිබෙන්නේ නැහැ රජයට. විනියෝග අනුපාතය පාලනය නැතුව යනවා. ආයෝජන ආනයන කරන බඩු මොකුත් නැතුව රට ලොකු අර්බුදයක තිබිච්ච වෙලාවකනේ. එතකොට ඒ වෙලාවේ ආර්ථිකය පොලි මුදල් ප්‍රතිපත්තියේ දැඩිව 7%කින් නෙවෙයි 15% යනකම් වැඩුණානේ. ඒ තුලින් තමයි ආර්ථිකය යම්කිසාකාර සංකෝචන කිරීමෙන් තමයි ස්ථාවර තත්ත්වය ලබා ගන්න පුළුවන් වුනේ. නමුත් මේ අවස්ථාවේ එහෙම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ආර්ථික දිගටම වර්ධනය වෙන ගමන් තමයි යම්කිසාකාරයට වැඩිපුර තියෙන ඉල්ලුම පාලනය කිරීම තුලින් තමයි මේක යන්නේ. ඒක වැදගත් ප්‍රශ්නයක්. මොකද ඔක ගොඩක් කල මම දැකලා තියෙනවා ආර්ථික හකුලන්නේ නැහැ මේක. අර එකක් මම ගොඩක් ආපරන්ස මම කියන අර පොඩි අර උදාහරණයක් මම කිව්වනේ මුලින්ම ආපු වෙලාවේ අර මේක අර ඒ වෙලාවේ තිබ්බේ මේ වාහනයක් පල්ලඹට කඩාගෙන යනවා ක්‍රෑෂ් වෙන්න ගිහිල්ලා කුඩු වෙන යන මත්තුම තියෙනකොට එතකොට ඒ වෙලාවේ ඒකට දැඩි ප්‍රතිපත්ති අරගෙන මේක නවත්තගෙන උත්සාහ කරන්න අවශ්‍ය වුණා. ඒක වෙලා පස්සේ දැන් ඊට පස්සේ මේක එළියට අරගෙන උඩට අරගෙන ස්ථාවරව ඉදිරියට යනකොට දැන් පේන්නේ තාමත් ඉදිරියට යම්කිසි වේගයකින් යනවා. මොකද අපි දකින්න නම් ඉදිරිය අනිශ්චිතයි කියලා. ලාකෝ ආර්ථික තත්ත්වය නිසා ඉදිරිය අනිශ්චිතතාවයක් තියෙනවා නම් අපි යන වේගෙම යන්න බෑ. යම්කිසි පරිස්සමෙන් ඊට වඩා හෙමින් ඉදිරියට යන්න ඕන. තාමත් යන්නේ ඉදිරියට නමුත් යන්නේ හෙමින් ඉදිරියට. අර ඒ වෙලාවට තියෙන මේක කඩාගෙන පල්ලෙහාට කඩයන්නේ. එහෙම නෙමෙයි මේක කියන්නේ ඉදිරියට තාමත් යනවා. යම්කිසි ආකාරයකට අඩු වේගෙන් යන්න ඕන. ඒක තමයි අර ප්‍රූඩෙන්ෂල් පොලිසි එක කියන්නේ. පරිස්සමට අපි දැන් අපි වාහනයක් යනකොට පාරේ පැහැදිලිව තියෙනවා නම් යන වේගෙම යන්න පුළුවන්. නමුත් ඉස්සරහ යම්කිසි අනතුරක් පේනවා නම් අපි වේගය අඩු කරලා යන්න ඕන. ඒක වළක්වා ගැනීමට. ඒ වගේ දෙයක් තමයි මෙතන වෙන්නේ. නමුත් ඉදිරියට යනවා ආර්ථික වර්ධනය වෙනවා. නමුත් යම්කිසි ආකාරයක ඒ බාහිර කම්පැනියට මුහුණ දෙන ආකාරයට යම්කිසි ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් වෙනවා. ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් තමයි යම්කිසි ආකාරයක අඩු වේගකින් ඉදිරියට යන එක තමයි වෙන්නේ. හැකිලිමක් වෙන්නේ නැහැ. ඔබතුමාට පැහැදිලිවම කියන්න පුළුවන්ද වාහනේ පදලමට උඩින් අරගෙන තියෙන්නේ කියලා? 105ක අවුරුදු දෙකක් වර්ධනය වුණා කියන්නේ ඒකනේ කියන්නේ. ඒක නැතුව මේ ඒ කතාවනේ ඒකට ගැලපෙන එක 2023 24 23 මැග් භාගයේ මේ වෙනකම්ම තාමත් 105ක වර්ධනයක් වුණා කියන්නේ ඒක උඩට යනවා කියන එකනේ. පල්ලෙහාට නෙවෙයි යන්නේ. අර නෙගටිව් කියන්නේ කොන්ට්‍රැක්ෂන් කියන්නේ පල්ලෙහාට යන්නේ. මේක උඩට යන්නේ. මේ වෙලක ගිහිල්ලා තියෙන උඩට මේක දිගටම යන්නත් ඒ විදිහට තමයි. අතිපොද අවසාන ප්‍රශ්නේ කෙටි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න පුළුවන්ද? එක රැයකින් කොහොමද ඩොලර් එක පල්ලෙහාට ආවේ කියන එක. ඔබතුමා ඉංග්‍රීසියෙන් මේ පිළිබඳව පැහැදිලි කිරීමක් කරා. සිංහලෙන් කෙටි පැහැදිලි කිරීම. ඒක මෙහෙම ඇතර ඒක වෙලා තිබුණේ අත් වශයෙන්ම අපේ අන්තර් බැංකු අතර තියෙන ගනුදෙනු සහ බැංකු වලින් පිටත බැංකු සහ ගනුදෙනු කරන අතර වෙළඳපොළ විනිමය වෙළඳපොළ දෙකක් තියෙනවා. අපි දැක්ක මේ විනිමය අනුපාතය සම්බන්ධ තියෙන අවිනිශ්චිතතාවය සහ යම්කිසි ආකාරයක ස්පෙකියුලේෂන් නිසා ගොඩක් වෙලාවට අර විනිමය අවශ්‍යයි ආනයන කරන්න අවශ්‍යයි. මේක තියෙන අවිනිශ්චිතතාවය සහ යම්කිසි ස්පෙකියුලේෂන් නිසා ඒගොල්ලෝ තමන්ට කැමති ගානකට ඕනම ගානකට බැංකු වලින් විදේශ විනිමය මිලදී ගන්නත්.
අතර බැංකුව අතර වෙළඳපළ 330 වගේ මට්ටමක තියෙනකොට බැංකුවෙන් පිටත අපන ආනයන කරන අය බැංකුවල ඉල්ලන ගත්ත 345ට 50ට 54ටත් ගියානේ අර පෙන්වුනේ වෙලාවේ. එතකොට මේ ගැල්පීමක් නැහැ. බැංකුව අතර ගණදුර වෙන්නේ ගණදුර වෙන එක අඩුයි කොටක්. ගණදුර නියමිත තිබුණේ 330 වගේ. බැංකුවෙන් පිටත විශේෂයෙන් ආනයන කරුවන් 350 ඊට අමතරව අර ෆෝවර්ඩ් වලින් අරගෙන 380ට 400ටත් සමහර අය මේ කලබල වෙලා පැනික් වෙලා විදේශ යුනියන් අරගෙන තමන්ගේ ආනයන වලට මේ විදම කා කරගෙන බැලුවා. එතකොට ඒ தත්ත්වය තුළ අපි ගත එක පිළිවෙලක් තමයි බ්‍රහස්පතින්දා හවස අපි බැලුවා මේ අතර ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. එතකොට ඒ අනුව අපි අන්තර් බැංකු වෙළඳපොලේ යම් කිසි ආකාරයක විනිමය අනුපාතය අර තැනට ගැලපෙන ආකාරයට ඉදිරියට ගෙනාට පස්සේ ඒ ඉන්ටර් බැංක් මාකට් එක ඇක්ටිවේට් වුණා අතරින් ඉඳලා. ඇක්ටිවේට් වෙනවත් එක්කම ඉම්පෝර්ට්ස් ඇන්ඩ් එක්ස්පෝර්ටර්ස්ලාට බැංකු හරහා ගන්න දුණු තුලින් හැමෝටම වෙළඳාම කරන්න පුළුවන්. ඒකෙන් තමයි මේක ස්ථාවර වුණේ. එතින්දී අනිත් එක්ක කියන්න ඕන ඔය ඒ වෙලාවේ කලබල වෙලා ගත්ත අය විශේෂයෙන් ඔය වාහන ණය කරන අය වෙන අවස්ථාශය ඒගොල්ලෝ විනිමය අනුපාතය 350ට 60ට ෆෝර්ඩ් එකට 70ටම ගන්න ඇති. නමුත් ඒ අයගෙන් බඩු ගන්න අය විශේෂයෙන් දැනගන්න ඕන. ඒගොල්ලන්ගේ අපි වාහනයක් ගන්නවා කියලා. ඒගොල්ලෝ කිව්වොත් අපේ විනිමය අනුපාතය අපි 350ට ගත්ත ඒක නිසා මේ ගාණක වරන ඕන කියලා මම හිතන්නේ මගේ ඉල්ලීම. ඒ පවතින විනිමය අනුපාතෙ මිසක් ඒගොල්ලෝ වැඩිපුර ගත්තා නම් ඒ පාඩුව ඒගොල්ලෝ ගන්න ඕන. ඒක කස්ටමර්ට පාස් කරන්න එක වැරදි. ඒ නිසා ජනතාව දැනගන්න ඕන තමන් ආනයනය කරලා යම් කිසියක් ගන්න යනවා නම් මේ තියෙන පවතින වෙළඳපොළ විනිමය අනුපාතය මිසක් වැඩිපුර කලබලලා ගත්තාම ඒකේ පාඩුව ඒගොල්ලෝ ගන්න මිසක් ඒක ජනතාවට දාන්න හොඳ නැහැ. ඒ දැනුවත් කිරීමක් කරනවා. මොකද හේතුව දැන් ඔය මෙහෙමගේ වැඩුණාම හැමෝම කියනවා ඉම්පෝට් කරන අය අපි ගත්තේ 350ට. ඒ නිසා ඒක තමයි මිල කියන එක. ඒක මම හිතන්නේ ප්‍රතික්ෂේප කළොත් දැන් මොකද ඒ කලබල වෙලා වැඩිපුර ගත්ත අයක දැන් ඒ පාඩුව ඒගොල්ලන්ට දැන් දරා ගන්න වෙනවා. දැන් 323ට ඇවිල්ලා තියෙනවා. Governor, one of the key factors you consider in your projection is the oil price. The oil price has changed drastically, it has increased. What is the current price you consider in your revised projection vis-a-vis the earlier one? So our projections are based on the global projection. If you look at global projections, we had the peak in oil prices back in April. Since then there has been easing, and current projection also basically indicate there has to be a further easing going forward. So our projections are based on that global projection. What is that? Thus you can see, look at the global projection, go to the internet and find out what is the global projection for oil prices area. What was the earlier price when you start the actual prices? You can see the actual prices are there. No, it's already in the. You look at the import prices of CPC; those are already available. I think there was a chart on what was actual price. There was a peak in April, and it's now gradually coming down. Trend is there. It's even going forward. The trend is even today. Prices are coming down. අධිපතිතුමා මේ දැන් අර පහුගිය දවස්වල ඔබතුමා ඩොලරේ කාරණේ පැහැදිලි කරා වගේම මේ සාමාන්‍ය දැන් ලෝකේ පවතින තත්ත්වෙත් එක්ක ගෙවිච්ච දවස්වල අපිට දැනෙච්ච දෙයක් නෙමේ බ්ලූම්බර්ග් එක ගැන අපි ඔක්කොම අවධානයෙන් ඉන්නවා නිකන් ගෙවිච්ච දවස්වල ආරංචි වෙච්ච දේවල් එක්ක බ්ලූම්බර්ග් එකත් ලංකාව නිසා පාඩමක් ඉගෙන ගත්තා වගේ. මොකද අපේ රටේ ආර්ථිකය අවුල් වගේ කියලා කතාවක් කියලා දවස් ගානක් පස්සේ කියනවා ආයිමත් නෑ හොඳ තත්ත්වයක තියෙනවා කියලා. දැන් මේ දේවල් එක්ක අපේ රටේ ඉන්න සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ පිරිසක් ඉන්නවනේ මේ කට්ටිය මේ කියන එකත් එක්ක රැඳිලා ඉන්නේ මේ ආර්ථිකතේ. දැන් මේ පොලි අනුපාත වැඩි කිරීමත් එක්ක මෙයාලට පොඩි බලපෑමක් වෙන්න පුළුවන්. ඔබතුමා මේක ආර්ථිකයේ යහපත් ආකාරයකට ස්ථාවරව පවත්වන්න තමයි තීරණය ගන්න ඇත්තේ. හැබැයි පහුගිය දවස්වල අපි දැක්කනේ අරේ ට්‍රම්ප් මිසයිලයක් එළියට ගන්නකොට මෙහෙ ගණන් වැඩි වෙනවා. එහෙම තත්ත්වයකට ඇවිල්ලා තිබේ. දැන් ඔබතුමාලා මේ ගත්තු 100ට එකත් එක්ක මෙයාලා ආයි හෙට ඉඳලා කියන්න ගනි අපිට දැන් ප්‍රශ්න ගොඩක්. ඒක ආර්ථිකයට බලපෑමක් ඇති වෙන එකක් නැද්ද? නැති පොලි අනුපාතය වැඩුණාම ණය ගැනීමේ පොලි අනුපාතය අනිවාර්යයෙන් වැඩි වෙනවා. හැමෝටම එක වගේ. කෝපරේට් අයට SME අයට අනුපාතය වැඩි වෙනවා. ඒකෙම තමයි මේ යම් කිසි ආකාරයක මේ අර අනවශ්‍ය ඉල්ලුම අඩු කිරීමට තියෙන උපකරණ තමයි ඒක. ඒ අනුව ඒ හැම අපි ගමු ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක් කන්සියුමර් කෙනෙක් හැමෝම තමන්ගේ බිහේවියර් එක ඇඩ්ජස්ට් වෙන්න ඕන වැඩිපුර පොලි අනුපාතයට. කියන්නේ කලින් පොලි අනුපාතය 100ට 87 මතයේ තියෙද්දි ගත්ත ණය ප්‍රමාණයම 87 මතයේ තියෙද්දි ගන්න බෑනේ.
ඒක යම්කිසි ආකාරයක ඇඩ්ජස්ට් වෙන්න ඕනේ. ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එක තුලින් තමයි මේ ස්ථාරත්වය ලබා ගන්න පුළුවන්. අපි දැක්කනේ අර දැන් 2021 කාලේ පොළොන්නපත් 34 35ට ගියානේ. ඒතර ඒ තුලින් තමයි ඒ ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එක ඇවිල්ලා මේක ස්ථාර වුනේ. එතකොට ඒ වගේ දැඩි ප්‍රතිපත්තියක් නෙවෙයි මේක ඊටාම සුළු 1%ක ප්‍රමාණයක් විතර මෙතන වැඩි කරලා තියෙනවා. එතකොට ඒක යම්කිසි අනිවාර්යයෙන්ම ඉල්ලුමට බලපාවක් වෙනවා. ඉල්ලුම අඩු වෙන්න ඕනේ. ඒක තුලින්ම තමයි මේ ස්ථාර ලබා ගන්න පුළුවන්. අර බ්ලූම්බර්ග් කතාවේ මම කලිනුත් කිව්වා ඒකේ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ අර හැමතිස්සෙම කියනවා කරන්සි එක ගැන worst performing best performing කියලා එකකට දානවා. නමුත් ඒකෙන් බ්ලූම්බර්ග් කිසිම වෙලාවක කියන්නේ නැහැ විනිමය අනුපාතය අඩු වැඩි වුණා කියන එක ආර්ථිකය කඩාවැටෙනව නැද්ද කියන ඒක ඒ අපේ දේශීයව තියෙන මතයක් මිසක් කොහෙවත් ජාත්‍යන්තරවත් කොහෙවත් නැහැ හැම එකක්. ඒකෙන් පෙන්නුම් කරන්නේ ඒ රටේ විදේශ විනිමය අනුපාතය අනිකුත් සාපේක්ෂව අඩුම හෝ වැඩිම කියන එක ඒක වාර්තා කරනවා. නමුත් ඒකෙන් ඉතින් එහාට ගිහිල්ලා මේක නිසා මේ ආර්ථික කඩාවැටෙනවා එහෙම කතාවක් ඇප්‍රීෂিয়েට් කරනවා කියන්නේ මේක තව වැඩි වෙනවා කියන කතාවක් නෙවෙයි. එහෙම කතාවක් කරේ හොඳම උදාහරණ තමයි මම කිව්වේ අර. පසුගියදවසේ පාර්ලිමේන්තුවේදී මේ දැන් ඉන්දියන් රුපියල ඉතිහාසයේ අඩුමගේ ඉන්දුනීසියා රුපියල ඉතිහාසයේ අඩුමගේ දැන් තියෙන්නේ. ඉන්දුනීසියා රුපියලක. ඒ වුණාට ආර්ථිකය 6.7 මට්ටමින් වර්ධනය වෙන්න පවතින්නේ. එතකොට worst performing currency එක ඉන්දියන් රුපියක හරි ඉන්දුනීසියා රුපියක කියලා ඒ ආර්ථිකය එහෙම worst economic වෙන්නේ නැහැ කවදාවත්. ඒක තාමත් හොඳින් ක්‍රියාත්මක වෙන 6.7 මට්ටමේ හොඳටම ක්‍රියාත්මක වෙන ආර්ථික. ඉතින් ඒක තමයි අපිට තේරුම් ගන්න තියෙන්නේ කියවනකොට මොකද්ද මේකෙන් පෙන්눔 කරන්න කියන එක අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඒකට අලුතෙන් අර මේ අර මනුස්ස මුදල් සැපයීම සල්ලියච්චු ගීම ගැන ඉන්ටර්ප්‍රිට් කරන වගේ අය තමයි නොදන්න අය කියන වගේ මේකටත් එහෙම ඒ ගැන අවබෝධය නැති අය ඒව අර ඉන්ටර්ප්‍රිට් කරන්නේ ඒ ආකාරයට. ඒක ඉතින් දැනුම සම්බන්ධ ප්‍රශ්න. ඒක නිසා තමයි මේ පුතුමාලට ජනතාවට තේරුම් කරලා දෙන්නේ මේ විනිමය අනුපාතය කියන එක ඕනම රටක මේ වගේ බාහිර කම්පනයක් කරනකොට අඩු වැඩි වෙනවා. ඒ අනුව ඒ ආර්ථිකය ඒ අනුව ඇඩ්ජස්ට් වෙන්න ඕන. ඒකෝර තමයි ස්ථාරගත ගෙනියන්න පුළුවන්. ඒකෙන් කියන්නේ ඒ විනිමය අනුපාතය අඩු වැඩි වීම තුළ ආර්ථිකයකට ආර්ථිකය කඩවැටෙනවද ආර්ථිකය ස්ථාර වෙනවද වර්ධනය වැඩි වෙනවද කියන එක ඒක එහෙම කියන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. ඒ ජනතාවගේ අවබෝධය වැදගත් ඒකට. නැත්තම් ඒ කියන්නේ ජනතාව මොකදනේ බය වෙලා කලබල වෙලා නිකන් අනවශ්‍ය විදියට ඒ නිසා තමයි අර ආනයන කරන කලබල වෙලා එක දිගට ගිහිල්ලා 340 50ට දැන් අරගෙන දැන් ඉතින් මොකද්ද කරන්න කියලා බලාගෙන නැති මේ වියදම් කරු සල්ලි වලට. දැන් ඒ කියන කට්ටිය කොහොම කිව්වත් දැන් ඔබතුමා මේ අපි විවරණයෙන් දැක්කා අපේ විදේශ සංචිත 6.8කට බිලියන් ගිහිල්ලා තියෙනවා. හැබැයි දැන් අර කියන කට්ටිය ඔබතුමා කොහොම කිව්වත් අර ඒ සඳහන් කළා වගේම ජනතාවත් ඔයදියා බලාගෙන ඉන්න ඒවා ඔළුවට යන්න පටන් ගන්නවා. දැන් ඊයේ පෙරේදා ඇහෙන්න ගත්තා මම ඔබතුමාලා නෙමෙයි පිටින් ඇහෙන්න ගත්තා. හැබැයි ජනතාව අවධානය යොමු කරන ප්‍රධාන ධාරාවේ වේදිකාවේ ඇහෙන්න ගත්තා. අපිට පොඩ්ඩක් පුළුවන් නම් රට ඉන්න කට්ටිය ඩොලර් 1000ක් එවන්න 100ක් එවන්න. ඒ කියන්නේ එතකොට මිනිස්සුන්ට හිතෙන්න පුළුවන් සංචිතවල පහත වැටීමක් තියෙනවා. එහෙම මොකක් හරි අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවද ඇත්තටම? ඒ කියන වගේ එවන්න. I think අර මේ අපි බැලුවාම රෙමිටන්සස් ඒ ආකාරයෙන් තාමත් එනවනේ. ගිය අවුරුද්දට වඩා තාමත් ඉහළ මට්ටමක පවතිනවා. අපි දකින්නේ නැහැ අඩුවක්. අර මේ chart එකේ පෙන්න දත් වලින් පෙන්වන්න කරනවා මේ වසරේ ගිය වසර 3ටම වඩා ඉහළ මට්ටමකින් අපි රෙමිටන්සස් තමයි එතන අපේ මේ විදේශ පැත්තෙන් ගත්තාම තියෙන ලොකු සහායක් එකකින් තියෙනවා. ඒක වැඩි වෙනවා. පොඩි කාරණයක් අවසන් වශයෙන් කියන්න තව කතා බහක් එළිය යන මේ IMF එක දැන් අවසන් වැඩසටහන මේ අන්තිම හරියට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හැබැයි දැන් කතාවක් නිර්මාණය වෙන්න මේක ඉවරුණාට පස්සේ මේ යන ප්‍රශ්නෙත් එක්ක ආයෙ ගැටලුවක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ගැටලුව එන්න කලින් පොඩි අලුත් වැඩ පිළිවෙලකට යන්න ඕනේ කියලා. එහෙම අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවද ඇත්තටම? ඒක නම් අලුත් වෙල යනවා කියන රජෙනේ තියෙන කරන්න ඕනේ තියෙනවා. ඒක නම් තව කල් තියෙනවා මම හිතන්නේ ඒක ගැන සාකච්ඡා කරන්න තව දෙසැම්බර් මාසයේ ලබන අවුරුද්ද මැදත් වෙනකම් තියෙන මේ වැඩ පිළිවෙල යනවනේ. ඉතින් එතකොට ඒ අනුව රජය තියෙන තත්ත්වය අනුව අවශ්‍ය නැද්ද කියන රජය තියෙන කරේ. Governor, on the forex market and your comments about the banks internally matching at a different rate and the interbank market at another rate, have you had any discussions or processes to make sure that in the future the interbank market doesn't like die out like this because of certain events that happened? I think it happened. So will you make sure that it doesn't die out in the future? No, as soon as there's a liquidity in the market, interbank market, that will reflect other markets also.
What happened basically, there's a lack of liquidity in the interbank market, and the importers are demanding more, exporters are not selling, and banks also collecting the inflows and servicing only their clients without selling in the market. So that's what we would like to see to develop the financial market. We need to see a reactive liquid interbank market. That is the basis for the proper transmission of exchange rate into the markets. When we don't see that, then there will be a distortion in the two markets. What we did basically to activate that market so that it reflects the other markets as well. So going forward also, as long as interbank market is active, liquid, we are not going to see that kind of distortion in the future. As soon as that, there will be a liquid market in them. Yeah, so you are correct there, and I think after your meeting. But prior to that, there was a lot of moral suasion, and I don't want to go details into it. Is there any kind of decisions inside to make sure that that kind of process doesn't happen in the future? No, I think moral suasion is also one of the instruments that used by any markets. If that is needed, we will use that also. There's no question about it. If that is needed, we will use it. But do you know exactly how the interbank market kind of died off, and have you analyzed the reasons why they were That's scared mainly to because go? of the importers got panicked and they were coming to their banks and asking and willing to pay more than what they should. They are not looking at the interbank market. They are willing to pay any price. Then from the bank side, if customers are willing to buy any price, and I don't see any reason why bank is not selling to their customers. As a result, there's no transaction happening in the interbank market. Banks are servicing, like Bank of Sri Lanka was servicing CPC, other banks are servicing their own clients, and without coming in and having transaction in the market. Then that was the reason. Dr. Veer Singh. We saw action being taken against vehicles twice in recent times. We saw action being taken against vehicles being targeted as a potential outflow. We saw the loan-to-value ratio being adjusted, and also we saw the surcharge. Do you feel as if that's a wrong target or a soft target, considering that even a complete stoppage of vehicles would only stop about $200 million outflow from the country? No, I don't think, no one has said there has to be a complete ban. No. What we did on the macroprudential side, as I explained earlier, this is to manage the risk of unnecessary credit expansion, unnecessary debt burden for the customers as well as the banks, to manage that risk. That is the macroprudential measure that we have introduced, the loan-to-value ratio. That's what we did. Government obviously increased duties and surcharge. That is also probably discourage the more import of vehicles, but there's no ban at all. This is a no, I meant even a hypothetical situation. Even if we outright ban vehicles being imported, that's only a $200 million stoppage, right? So aren't there other places that we should be looking at rather than vehicles at this time? So what do you propose? You propose to ban anything else? No, not bans as such, but if you take fuel as example, that has about a $600 million outflow in the past, in the same period that the 200 just million. To ban import of fuel? Not a ban of fuel as such, but the outflow, when fuel has outflow of $600 million, I'm questioning the decision to limit or target the vehicles, which is a much smaller fraction of that number. I just wanted to know the rationale behind such a decision. So do you think the priority is to curtail fuel and let more vehicles come in, or is that what you say? No, definitely not. What I meant was... That's what yeah, so when we try to limit vehicles, specifically, does that not curtail economic activity as well artificially? I think there has been sufficient vehicles in the country, and also this is not a ban. Anyone can import and use vehicles. There's no ban here. Obviously, vehicles also contribute to the economic activity. That's why there's no ban. Anyone can import still, anyone can import vehicles. Still, people are importing vehicles. Governor, can you... Sorry. Could you please clarify those two numbers, 200 million and 600 million? What exactly are you referring to? In the past 3 months, I believe the rough numbers on vehicle imports as well as fuel imports.
in the past 3 months, I mean, just to correct the numbers, I think vehicle imports have been about 600 million in the past 3 months in the first quarter of this year. Just for your information. Governor, there are claims about this creation of money, 2.1 trillion rupees, and that has led to the rupee depreciation. And you also put a post to make public aware about this. Can you comment on that? What has actually happened? I'm sure. I don't think that I should answer that question. It's a very simple, basic question. You know the answer. I know, but if you know, I think. But you have to make it officially. This question doesn't deserve any answer because it's a very stupid question or comment. I don't think Central Bank should comment on that. But everyone knows what the road money is, what is, and its annual growth is what the annual growth of road money, role of the road money, how that works, and inflation targeting is the common knowledge. So I don't think usually. Central Bank should respond to kind of a valid, not to this kind of a, nonsensible. I mean, it's too harsh to say stupid comment. I think we should not respond to those things. Dr. Veer Singh. I am sure you know the answer. I think why don't you respond to that question? Dr. Veer Singh. Yeah. Over here, Dr. Veer Singh. Hi. Dr. Veer Singh, you must have heard from Parliament, so-called economic Osta screaming in Parliament last week about not a single dollar trade happening on a particular date. Is that believable and is it possible? What was he referring to? Difficult for me to look at this transaction-wise. I don't think we should. We publish data on the interbank market and all these things. They are our intentions. So I don't want to respond to someone else. Please don't ask question from someone else. If you have a question, please ask. I will respond. Governor, රජය විසින් වාහන සඳහා අධිභාරයක් පැනවුවා යම්කිසි ආందోලනයක් ඇති වුණා ඊට පෙර දින ඒ කියන්නේ මයි 15 වෙනිදා විශාල වශයෙන් වාහන ආනයනය සඳහා ණයවර ලිපි විවෘත කරලා තියෙනවා කියලා මේ සම්බන්ධ දත්ත වාර්තා මහ බැංකුව සතුව මම දැන් රජය ගැන ප්‍රකාශයක් කරා කියලා මට මතක විදිහට ඒ දිනේ වාහන 1723 ගානක් තමයි LC ඕපන් කරලා කියලා තියෙන්නේ. අර වෙන කතාව තිබ්බ 4000ක් ඕපන් කරා කියලානේ මම හිතන්නේ රජය පාර්ලිමේන්තුවේම නියුත් මුදලෙන් තමයි ඒ ගැන ප්‍රකාශයක් කරා කියලා මට මතක විදිහට. ඒ දත්ත ඒගොල්ලෝ ළඟ තමයි තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් දෛනික ණයවර ලිපි විවෘත කරනවා බැලුවොත් මම හිතන්නේ පේනවා සමහර දවස්වලට ඒක වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒක එක දවසක විතරක් නෙමෙයි ඊට කලින් වුණත් ඊට වඩා වැඩි ප්‍රමාණවලට වැඩි වෙලා තියෙනවා. අනිත් එක මෙතන අර chicken and egg situation එකක් තියෙන්න පුළුවන්. මොකද වාහන ණයවර ලිපි විවෘත කරන එක වැඩි කරනකොටත් ඇක්ෂන් ගන්න පුළුවන් නේ. ඒක මම හිතන්නේ මහ ජනතාව ඒකත් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. තේරුම් ගන්න වෙනවා. අධිපතිතුමනි මේ මූල්‍ය වංචාව වැළැක්වීම පිළිබඳ ලබන මාසෙ මොකක් හරි විශේෂ මහජනතාව දැනුවත් කිරීම වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔව් අපේ තියෙනවා කියන්න පුළුවන් දෙයක් ගැන කාටද? අපේ ෆයිනෑන්ෂල් ස්කෑම් ප්‍රිවෙන්ෂන් මන්ත් කියලා එකක් අපි පටන් ගන්නවා. අර මයික් එක. අපි ලොන්ච් කරනවා ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ෆයිනෑන්ෂල් ස්කෑම් ප්‍රිවෙන්ෂන් සඳහා කමියුනිකේෂන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක්. අපි ඒක නම් කරලා තියෙනවා B scam proof කියලා. so දෙවෙනිදාට බලන්න පුළුවන් ලොන්ච් එක. ඒක පුවත්පත් විද්‍යුත් මාධ්‍ය ඊළඟට අපේ රට වටා කෙරෙන දැනුවත් කිරීම posters අපි theme song එකක් හදලා තියෙනවා. ඒ වගේ ගොඩක් එක විදිහේ දැනුවත් කිරීම හරහා ඒක රට පුරාම ගෙනියන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා විශේෂයෙන්ම ජනමාධ්‍ය සහයෝගය ඇතිව. Governor, if I may, shall I come back to the inflation projections now? At the second monetary policy review, I think at a time when the central bank hit its inflation target a whole quarter ahead than initially predicted, when I asked, I think you all were very confident of the fact that the the inflation would hike up to around 5% and stay there after. Yeah. But now, if we look at the fan chart, we can see the median inflation is near 10%, the 70% band in the not 10%. Yeah.
I don't think. That's a probability if you look at the middle. Yeah, is a exactly. projection. I'm going through the probabilities in the time series fan chart. Yeah. So over the next 2 years, it's quite clear that there's a high possibility that it will be above the target for most of the next 2 years. No, I don't think you should read it carefully. It will come back to the target. You look at the fan chart. Yeah, it'll come back to the target around the fourth quarter of 2027. Yeah, correct? No, I think based on what you can correct me if I'm wrong, Governor. Yeah. Why don't you share the numbers in the fan chart? So, how you could read this fan chart is basically this has a confidence interval. So it's basically it's shown here 50% and 90% confidence interval. So what we usually see is the middle line of the fan chart. So that's the most probable line. So if you see that, it's not that high that you mentioned. So there will be more than 5% for next few quarters, but it will come back to 5% level thereafter. Yeah, exactly. My question was around it being more than 5% for multiple quarters coming up. Are there any specific measures that you plan to take in terms of price stability for normal citizens? How would that be ensured, considering that's a mandate? This is where current monetary policy starts, is by looking at that risk on the inflation. If we didn't see, why we did not tighten monetary policy last time, we did not see inflation going well above for a couple of quarters, above 5%. But because of the external environment and also the situation, we see that there's a risk of going above the target of 5. Also, please remember, we have a tolerant band. Is 5 plus 2 or minus 2 is a target. Right? It's upper band is 7%. Like lower band was 3%. That is 11 months we were breaching the lower band. Now what we are looking at this upper band. This time is because going up. So here for the inflation to prevent going beyond the upper band, if any risk that is happening, that is some probabilities are there. That is why this is a proactive, preemptive action, the monetary policy action that we need to take, that we have taken that today to prevent that happening going forward. So you mentioned external situations changing between that decision and now, but that was taken, I believe, on the 25th of March when the Middle Eastern conflict was very much in effect. What changed exactly after, externally? Externally, obviously, I think, why don't you? So if I may add to what Governor said, then if we all can go back and look at what the projections, the expectations on the Middle Eastern war at that time, obviously, that has changed. And also, we have more information than when we made that monetary policy decision in March. So essentially, monetary policy decisions are made on a data-driven and forward-looking basis. And so compared to the March round, we have additional information that on top of the strengthening of the demand side of the economy, there is a supply shock. So I'll say that again. So on top of the supply shock that we are seeing at the moment, the strengthening of the demand side is continuing. And that is shown in terms of credit growth, in terms of import demand, and in terms of overall economic activity, including the leading economic indicators. I think in a couple of weeks, we will also see the growth figures, the actual growth figures, estimates for the first quarter as well. So you would see that the economy has been doing pretty well amidst the crisis in the Middle East. So that's why we have decided, the central bank has decided to tighten monetary policy so that future inflation expectations and the second round effects of inflation could be curtailed through this monetary policy action as well. Monetary policy decision-making process is data-driven and forward-looking. That's what we need to understand. Now, Governor, these banks that come to the window repeatedly, do you kind of ask them why they come to the window and don't finance? Is there something like that? You're talking about
the standing lending facility window, is that? Yeah, but some banks seem to be coming repeatedly. Or do you ask them questions about So, like Dr. Padberia said in his presentation, since the end of April, we have activated the absorption operations. On an overnight basis, we have been absorbing funds from the excess funds from the market. The market is still liquid. Market has excess liquidity, but because of that, we have been absorbing liquidity on an overnight basis. We would like to move to short-term absorptions as well. So we have been announcing 3 to 7 day auctions as well. But right now there is no demand. Banks are coming to the standing deposit facility rate as well as the lending facility as well, because there may be mismatches in the market, and that's why those windows are there. And we would encourage them to transact amongst themselves. But and there is the call market, there is the repo market. But in addition to that, we have given those two standing facilities for deposits and lending, and any bank can come to and access those facilities as well. Okay, since there are no questions, yeah. 7-day operations, when are you going to start? Sorry? You said 7-day operations, you're trying to, term operations you're going to start? So we have been announcing, or if you look at I'm not sure whether that information is available to the public, but we have been, it is, right? Yeah, so we have been announcing 3 to 7 day operations, and we will continue to do that as well. Thank you. Thank you very much. රේඩියෝවට වීඩියෝ ගුවන් විදුලි ප්‍රවෘත්ති කලාව නව මානයකට ප්‍රමුඛ පුවත් සිරස FM ඔස්සේ ආනවා වගේම newsfirst.lk ඔස්සේ දැන් බලන්නත් පුළුවන්. සෑම දිනකම උදෑසන 7ට, දහවල් 12:30ට සහ සවස 6:30ට. Newsfirst Visual Radio.